Yes, our ID Buddy and Leslie and Carlos, can you please respond to Arya? I think we should be in the English channel. Okay, all right, thanks. Yeah. Okay. So everyone, I'll be starting the webinar now. We will be live, and then participants will start to trickle in. Can you give me a few minutes, Eliza? Okay. I Okay, need sure. to instruct Radhika. Thank you. We need to wait for Radhika to join, yes. Correct. All We'll right. let the participants in maybe. We cannot do that, Rachana, unless you start the webinar. So Okay. All right. So let's wait for Radhika to come back. So Yeah, thank you. Hi, Radhika. okay, she's here. So now we can start. okay. Not yet, ma'am. Not Radhika, yet. can you move to the English channel? Because early on, I could not hear you. Can you hear me now? Now I can. Thank you. Eliza, we can go live. We can start. Okay. So now we will be live. I don't know. Good afternoon, everyone. On behalf of the ADB, the DLOG, the OECD, and UNDP, I'm very pleased to welcome you to the second session on financing. This is one of the critical enablers for decentralization, for SDG localization, and we'll be going through a couple of recaps from yesterday's session to set the stage for today. Slides, please. I think I just keep a few seconds as that gets uploaded. Yes, so there was a quite vibrant discussion yesterday. We set the scene for today, and the issues raised looked at, the growing trend for urbanization, the importance of looking not just at SDG localization, but also factoring in climate resilience, and that's something that, in fact, we will look at in terms of one of the presentations today as well. And the implications for this, and also the importance of how localization responds to the issue of increasing inequalities and the need for thinking about redistributive arrangements as well is something that I would like to raise today. Another set of issues was around really what are some of the
the lessons and new thinking that's coming up, the increasing importance of policy coherence, and the need for thinking about this in the context of both vertical sectoral policies combined with much more horizontal engagement, the importance of integrating systems thinking, innovation, with really ownership at the local level in terms of multi-stakeholder arrangements. And linking this with capacities, ensuring that there is a clear link between decentralization, functional assignments, and resources. We know that this is still work in progress, and the results are actually quite different based on whether it's a unitary system or in fact a federal system. But you'll hear more about that in the overview that we'll provide today as well. And secondly, thirdly, to recognize that localizing SDGs is really an iterative process. And there needs to be that kind of back and forth to figure out just how the different levels of government can really work together and harmonize some of the issues that are actually challenging, which have to do with really the working across different levels of government. We know that localization is not yet reflected necessarily in the voluntary national review processes, although there is a growing trend to have voluntary subnational and local reviews as well, but this is still very new. And secondly, also in terms of the strategies that are there for SDG implementation, that local level, or if you like, or the city level isn't always reflected in the full set of implementation arrangements. We know that there's an importance, strong importance for political will, the legal framework, and also increasingly looking at platforms that bring together these different things that feed in terms of a bottom-up approach, if you like, including to social innovation and identification of ways in which multi-stakeholder contribution towards localization and how this feeds in with regard to more top-down processes. And so here we are today on the issue of financing. Next slide, please. Financing is one of the 4+1 enablers that is being talked about and which was presented yesterday. The other issues, the other enablers being the importance of policy coherence, the importance of data and disaggregated data and new ways of collecting data which respond to the whole localization imperative, and then the increasing importance of multi-stakeholder partnerships, which all come together in terms of what I was describing as this iterative process of innovation that's multi-stakeholder, that's accountable, that brings together these new ways of doing things. Next slide. And so one of the issues we're looking at in greater detail today is the issue of, sorry, not this one, the previous one. Okay, I think there's been sorry about that in terms of the slides. One of the things we'll be looking at in terms of the panel today is different aspects of the financing question. As I mentioned, decentralization is really still work in progress in many countries. And the differences we'll see in terms of the metrics that Isabel will be presenting from OECD have as much to do with whether the system is unitary, whether it's federal, and also the changing dynamics across different levels of government. And then as we also will find that it's a question of figuring out the strategic capacities. If local governments are to tap into new sources of revenues, for example, not just property taxes, but to benefit from major infrastructure that's being put in place through new arrangements such as land value capture, or tackling or having a sort of a new arrangement when it comes to private sector or major investments. How can they be part of the benefit sharing, since many of these agreements are really signed at the national level? So we'll see these reflected across the different presentations in terms of the issues that need to be raised. Similarly, with regard to digital taxation,
and other ways of fine-tuning, increasing efficiency in terms of the administration itself. Local governments don't often have the capacities that are needed upfront to make those transitions and transformations, which are absolutely key for mobilizing revenues. Okay, so let us start with the schedule for today. The first presentation will be made by Ms. Isabel Chatri, who's a senior policy analyst with the OECD. And she's going to be presenting, looking at the World Observatory on Subnational Government Finance and Investment, the acronym being SNG-WOFI, to tell us about the trends and to lay out the framework for financing, to give us a snapshot of what it looks like in terms of the different, the regional trends, but also the picture for how different types of financing are come together, or where are the sort of weak spots, and what are some of the new trends. Over to you, Isabel. Thank you very much, Hadika. I will share my screen now. Okay. Okay, so thank you for your introduction, and good morning, good afternoon, everybody. So first of all, on behalf of the OECD, I would like to thank our partner, the ADB, UNDP, and DLOG, for the strong cooperation we had in organizing this important event, and also for giving me this opportunity to present the World Observatory on Subnational Government Finance and Investment, and what it can bring to the localization of SDGs. So at the OECD, we estimate that 65% of the targets underlying the 17 SDGs will not be reached without proper engagement of some national governments. And the COVID-19 crisis has also highlighted that local and regional governments were at the front line to provide responses to the crisis, and they will play a crucial role for the recovery. So it is essential to understand the fiscal room for maneuver of some national governments to play this role and to achieve the SDGs. That is what the Observatory is trying to do, and I will explain how. So the World Observatory, developed jointly by the OECD and UCLG and benefiting from the support of partners, such as DLOG, in fact, is a tool that provides information and statistics on the organization, responsibilities, and financial resources of SNGs around the world. Born in 2015, we are now in the phase of starting the work to prepare the third edition, which will be launched in June 2022, and which will integrate 2020 data and analysis of the impact of COVID crisis on local finance. The World Observatory has four main objectives. First, to bridge the fiscal data gap and facilitate access to standardized, reliable, transparent, and comparable data on some national governance structure, finance, and investment. Second objective, to support policymaking at all levels of government by identifying the challenges some national governments face in terms of financing. And the ultimate goal is to help enhance multi-level governance and decentralization frameworks, in particular in the fiscal area. The third objective is to serve as a capacity building tool. And finally, the objective is to facilitate the international dialogue and exchange of experts. So I will skip the details about the working method to go straight to the result of this work. So today, the Observatory covers more than 120 countries, including 17 countries from the Asia-Pacific regions on which I will focus. But we have also 11 countries from Eurasia, including, for example, Kazakhstan. So the sample corresponds to 84% of the world's surface area, 86% of population, and 89% of GDP. We have 19 federal countries and 103 unitary countries. Overall, we have counted close to 638,000 subnational governments, so regional, intermediary governments, and municipal level governments. And the great majority, of course, are municipal level governments.
One of the major outputs of our work is the web platform launched in June 2019. And the web platform offers access to the Observatory database, which is the largest international database offering dozens of indicators on subnational government structure and finance. We have also prepared individual country profiles, which provide information on the multi-level governance framework, on decentralization and territorial reforms, on the allocation of responsibilities across the different levels of government. And of course, we have information and data as of 2016 on expenditure, spending areas, the different sources of revenues, the borrowing rules, grants and tax reform, debt, etc. So thanks to these facts, statistics, and evidence provided by the Observatory, the Observatory can contribute to the SDG localization agenda. First, data clearly demonstrate that some national governments play a significant role in public policies that underlie the SDGs, but their role remains uneven. Second, the data allow a better understanding of the fiscal space that some national governments have to implement the SDGs, but also the obstacles that they face to effectively carry out their responsibilities, and especially fiscal obstacles. The Observatory also sheds light on some structural challenges which impaired multi-level governance systems from working properly, for example, because of a lack of instrument of coordination across levels of government. So it is important to note that the Observatory doesn't promote one specific model of multi-level governance. Instead, it really aims at focusing on getting the facts right on decentralization and subnational government finance. Let's focus now on subnational expenditure. As I said, subnational governments have in many countries core competencies for policy areas underlying the SDGs, such as education, social protection, health, water, housing, transport, land use, environment, etc. All these areas relate to the three dimensions of sustainable development. So social development with SDG 1, 3, 4, 11, economic development, SDG 9, 11, and of course, environmental development. It means that a great majority of SDGs involve expenditure which are devolved to some national government. Of course, this depends a lot on the level of decentralization and the importance of responsibilities allocated to some national government, as well as the type of responsibilities which are carried out by some national government in the different countries. And it also depends on the effectiveness of the decentralization process. In several countries, some responsibilities are assigned to some national government on the paper, but not in reality. And it is the case in Asia Pacific, where a lot of decentralization processes took place, but sometimes the assignment of responsibilities is not really, there are some overlap and some unclear responsibilities. And there are also many unfunded mandates. So on average, at the global level, some national government accounts for 24% of total public expenditure, or 8.6% of GDP. It is what you can see on the graph with in red. In Asia Pacific, on average, some national governments account for a bit more, 35% of public expenditure and 10% of GDP. However, as in many countries in the world, these averages hide large disparities across countries, and in particular, large disparities between federal and unitary countries, as you can see on the slides. And in some centralized countries, the role of local government is quite limited, and some national government cannot properly contribute to the localization of SDGs. The following graph shows in which areas some national governments spend the most on average at the global level. The primary sector is education, as you can see, 24%. It is followed by general public services, administration, economic affairs and transport, social protection, 12%, and housing and community amenities. Investing is also a key function of local and regional government, which are major public investors in many countries. Globally, on average, they carry out 37% of total public investment.
In Asia Pacific, the red bar, the figure is even higher. It's 40% on average. But again, you can see significant variations across countries on the graph. Let's turn now to revenues. The key question is to know whether administrative decentralization, so the assignment of responsibilities, has been accompanied by fiscal decentralization, that is to say, the assignment of resources. The answer would clearly appear to be no when looking at the observatory findings. Fiscal decentralization in many countries is the weak link of decentralization policies. Responsibilities allocated to subnational government and the resources available to them and the type of resources available to them are not well aligned. In addition, we observe a large fiscal imbalances in many countries, and there is a high dependence on intergovernmental transfers and therefore a quite low fiscal autonomy in many countries. So on average, you can see on the graph that grants and subsidies represent 51% of subnational revenue, 50% for Asia-Pacific regions. Taxes are the second source of subnational revenues, representing a third, 33% of subnational revenue, but a bit more in Asia-Pacific, 41% of revenue. So grants represent a major source of revenue, but the problem is that they are often insufficient to cover spending needs in developing countries, and it results in underfunded or unfunded mandates. And in addition, in developing countries, they are often quite unstable and unreliable. Sorry, it's difficult to pronounce. On tax revenue, the graph shows that the share of subnational tax revenue in GDP and in public tax at the global and country level. So as you can see on the graph, there are large disparities between countries, but it is important to specify that this tax indicator is not an indicator of tax decentralization. Why? Because taxes in national account encompass both on-source taxes and shared taxes. That is to say, autonomous taxes on which subnational government have some taxing powers on rates or basis, and non-autonomous taxes, that is to say, shared taxes. So in many countries, tax revenue are high, but there are national tax which are shared with some national governments. So it is the case in the majority of Asia-Pacific countries. So shared taxation is in terms of fiscal autonomy is better than grants, but it is less than on-source tax revenue, which is it's in general quite low. So I would like to finish my presentation by focusing on debt. You know it's a crucial issue, as debt is an important tool to complement self-financing and capital transfers to cover investment needs in social and economic infrastructure, and therefore to finance SDGs. In that area, we have data for only 76 countries, including 12 countries in Asia-Pacific. Overall, as you can see on the graph, we have estimated that subnational government account for 7.5% of GDP, and subnational debt account for 11.5% of public debt at global level. Bond financing, as opposed to loan financing, is very limited on average, accounting for 12% of the debt stock. Overall, debt is very unevenly distributed among countries, and in many countries, some national governments have limited access to borrowing. And this can result from strong regulatory constraints, forbidding subnational governments to borrow or imposing very restrictive prudential rules on borrowing. But it also results from weak fiscal capacity and creditworthiness. So let me present some key challenges. First, some national governments are key economic and social actors. They spend and invest in many areas related to SDGs.
There are whether strong discrepancies across countries, federal, unitary, and also among unitary countries, and more should be done to reinforce the capacity of some national government in some countries to contribute to the localization of SDGs. Fiscal decentralization is often the missing component of decentralization processes. Some national funding systems need to be reformed in many countries. Enabling framework conditions related to financing are not in place in many countries. The grant and tax systems should be revised to provide more fiscal space to some national government to achieve SDGs. And some national government should also have a better access to external financing to cover investment needs. Establishing some fiscal discipline framework also remains a major objective to improve fiscal decentralization, but also to attract private investors and develop innovative financing tools for SDGs. There are also, as it was said yesterday, many governance challenges related to finance, including weak national capacities and bad coordination across levels of government. Finally, and will be my last point, availability, transparency, and reliability of some national fiscal data particularly matter for the monitoring and reporting on the localization of SDGs. And we hope that the future edition of the World Observatory, with new country, more indicators, more data, will contribute to overcoming this challenge. So thank you very much for your attention. And I look forward to the discussion. Thanks very much, Isabel. That was very helpful, and I think a lot of resources for us to look into. Perhaps you can already start thinking of a couple of examples to share with us in the question and answer session, from both types of government, unitary as well as federal. And what are some of the low-hanging fruit, that governments could look at? And also for you just to look at the questions that are coming up in the Q&A, again, for us to go more into depth in the question and answer session. And now for a couple of country perspectives. We have two country perspectives, one from Mongolia and one from Kazakhstan. And starting with Mongolia, I'd like to welcome Mr. Davadorj Subbatar, sorry for mispronouncing your name, who's the Director of Investment and Development Policy Planning Department in the Governor's Office in Orkhon province in Mongolia. And he's going to be speaking about their very specific experience. This is also a province that is rich in minerals and has a variety of different types of needs with regard to urbanization and also, the whole set of opportunities and challenges that come with private sector engagement at the local level. So over to you. Could you please share the presentation for Mongolia? За тэгвэл нэмэх нэг төр техникийн саатал гарчлаа. Зүүмээсээ би гарцсан уу? За харагдсан уу? Болсон уу? Яа. Таад нь бас энэ хүргэе. Тэгээд энэ олон улсын хуралдаас ахаа нэг оролцуулах боломж олгож өгсөн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд аймынхаа Монгол улсын томоохон хотын нэг, гурван хотын нэг, Орхон аймаг, Эрдэнэт хотынхаа талаарх туршлагыг та бүхэндээ санал солилцъё.
За Орхон аймаг маань Эрдэнэт тот маань Монгол улсын төсвийн одоо төсвөө өөрөө бүрдүүлдэг аймагуудын нэг. За Монгол улсад 4 аймаг бол төсвөө өөрөө бүрдүүлдэг. За үүний нэг нь бол Орхон аймаг. За төсвөө өөрөө бүрдүүлдэг бас давуу тал гэвэл төсвөө бид бас хуваарлах. За одоо доктортой хөгжлийн зорилтууд хэрэгжүүлэхэд бас давуу тал болж өгдөг байгаа. За Орхон аймгийн төсөв бол Монгол улсад одоо илүү гарсан төсөв бид нар хуваарлж. За төвлөрүүлэх төсөв бол жилдээ нэг 30 тэрбум төгрөг одоо улсын төсөв төлөвлөдөг. За нийт одоо улсын төсвийн орлого за Орхон аймгийн орлого маань 100 орчим тэрбум төгрөг байгаа. За үүнээс 58% нь бол одоо өөрсдөө бүрдүүлж за бидний иргэд аж ахуйн нэгжээс бүрдүүлдэг байгаа. За ер нь бол төсвийн бүрдүүлэлтэн дээр олон нөлөө үзүүлж байгаа компани бол одоо манай Улуурхан компани болох Эрдэнэт одоо зэшим баяжмал үйлдвэрлэдэг байгаа. За мөн үүнээс гадна ачид их тэгээд за мөн одоо Эрдэнэт хэвс гэдэг Монгол улстай бас нэгэн урдаа байдаг томоохон үйлдвэрүүдийн нэг байна. Эдгээр одоо томоохон үйлдвэрүүдийн одоо дэвшлэг тусламжаар бас манай орон нутгийн төсвийн орлогоос 100% бүрдэж за бид түүнийг доктортой хөгжилтэй зарцуулах энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулаа. За Орхон аймаг нь бол нүд хөгжлийн хөтөлбөртөөс хамтран ажиллаж 2017 оноос хойш хамтарч ажиллаж байгаа. За нүд хөгжилтэй хамтраад Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын Новон доктортой хөгжлийн зорилт 2025 бодлогын бичвэрийг бол баталсан байж байгаа. За энэ нь бол доктортой хөгжлийн хэрэгжилтийг хангах гол одоо бидний бодлогын бичвэр юм байна. За энэхүү одоо бодлогын бичвэр хангах за гол үндсэн юм бол мэдээ шалгуур үзүүлэх байгаа. За бид одоо Орхон аймгийн Эрдэнэт тот маань ямар төвшөнд байгаа. За ямар ахис дэвшил гарах юм. Ирээдүйд аль одоо чигт хүрхийн гэдгийг тодорхойлж өгсөн бодлогын бичвэр болсон байгаа. За энэгээр бас онцлог. За мэдээж бодлогын бичвэр тусалцаа үзүүлж нүүдний хөшлөлтөд хамтран ажилласны хүчинд бас бодит мэдээлэл за шалгуур үзүүлэлт гэдгийг тогтоох. За дээрээс нь одоо судалгаан цогцолцоо бодлогын бичвэр сан гэж үзэж байгаа. За эдгээр мэдээлэлээр үндэслээд бид бол одоо 2020 оноос бол одоо доктортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол илүү төлөвлөгөө одоо урьдчилан ажиллаж эхэлж байгаа. За бид доктортой хөгжлийн зорилтыг хангах үүднээс хэнийг ч орхитуулахгүй байх. За доктортой хөгжлийн зорилтыг хангах 6 бол 11 дугаар зорилт, мөн 15 дугаар зорилтыг одоо хэрэгжүүлэхээр байгаль орчны чиглэлийн төслийг бол хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За энэ нь бол бидний одоо хэрэгжүүлсэн хүчний бохирдлыг бууруулах эко ариун цэврийн байгууламжийг архивын ажлыг бол хамтран одоо үйлдвэрлэлтэй хамтран ажилласан. Энэ бол бас манай Орхон аймагт булгамдаад байсан гэсэн шийдвэрлэж явж байгаа. За Орхон аймагт бол хүчний бохирдол за маш их бохирдолтой гарч ирсэн. За бохирдлын түвшин бол нэлээд өндөр. За хөрс маань бохир байна гэдэг нь энэ дээр амьдарч байгаа иргэд болон байгаль хэлхийд бас нөлөөлж байгаа. За энэ асуудлыг шийдэхэд бол эко ариун цэврийн байгууламжийг айл өрхөдөлд барьж гисэн гэж байгаа. Нийтдээ манай Орхон аймаг 14,000 орчим гэр оролын айл өрх байдаг. За эдгээр айл өрхөд бид бүтцийн асуудал бол шийдэгдэх гэж бол хүчний бохирдлыг бууруулах их усрал ганц болж өгдөг. За энэ хүчний бохирдлыг бууруулах үндслийг бууруулах ганц одоо арга зам ариун цэврийн байгууламж хөршин дэвчдгүүгээр шийдвэрлэхээр бид нэг төслийг хэрэгжүүлж хамтарч хэрэгжүүлсэн байж байгаа. За 2019 оноос энэ төслийг хэрэгжүүлээд өнөөдрийн байдлаар 1000 гаруй төслийг хүчний бохирдлыг бууруулах хэмжээнд. За аймгийн хүчний бохирдлын нийт 5% бууруулсан гэж үзэж байгаа. Нийт хүчний бохирдлыг 1000 гаруй айл өрхөд бол одоо их байрын цэврийн байгууламж хийсэн. За эдгээрийг бас хийж явах явцад бол бас иргэдийн оролцоог хангах. За мөн одоо иргэдийг оролцуулах шаардлага байдаг юм байна гэдэг бас туршлагаасаа үзлээ. За мөн дээрээс нь их байрын цэврийн байгууламжийг хийж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг бас чадахжуулах ийм ажил бас давхар хийгдэж байгаа. Энэ нь нэгэн хувийн хвшлэр гэдэгт дэмжиж хамтран ажиллах боломж төсөл үүсэж байгаа гэсэн үг. Анх бол одоо энэ төслийг хэрэгжүүлж байхад манад нэг компани
үйл ажиллагаа явуулж хийдэг гэсэн бол одоо 2-3 компани гэж чадах чад бас өрсөлдөх өрсөлдөөнийг бий болгох гэж байна. Бид бас цаашдаа ахын тулгымдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор балг бат төслийг хэрэгжүүлэе гэдэг юм яаж байна. Засгийн газраас Монгол улсын алсын араа 2050 хөтөлбөрт бол захим улс болохоор зорилт төвшүүлсэн. За үүний нэг адилаас ахын аймагаас балг бат бол яг ахын аймаг маань 100 мянган хүнтэй дид үтцсэн нэлээд чичэн их 84,000 талбай Монгол улстай хамгийн одоо нэгтрэл хүн нэгтрэлаараа нэг номерт ордог гэж байна. За энэ үндслээр бас хот ийм хөгжлийг төрөвсгөх, за инновац, шинэ технологи, шинэ шийдэл бий болгох үүднээс бол бид бол яа гэдэг зорилго. Энэ зорилтын манаас хэрэгжүүлэх үүднээс за засгийн газраас бас 2-4 улсын төсвүүд төсөлсөн байж байгаа. За бид бас орон нутгийн төсвөөс бас 110 сая төгрөг энэ хаалга болох төслөө хэрэгжүүлэх төлөвлөлөд явуулж байна. За бид бол бас дөрөв хэлсэн төсөв өөртөө бүрдүүлдэг төсөв одоо бас тодорхой хэмжээний тэгэхэд боломжтой байгаа асуудал шийдвэрлэх зорилгоор төсөв батлуулах бол иргэдийн төлөвшлийн хурлаар батлуулдаг орон нутгийн орнотынхаа энэ иргэдийн төлөвшөлтөөр оролдоод төсөв одоо өргөн барьж батлуулах бол одоо бас орнотоос дэмжих боломж байгаа учраас тулгымдсан асуудлыг шийдвэрлэснээр одоо төслийг чих боломжийг бий болгодог. За ингээд бид цаашдаа бол төсөл болох. За үүний хэрэгэнд хувийн хвшлүүдээ оролцуулах. За иргэдийн оролцоог оролцуулах ийм шаардлагууд гарч ирж байгаа. За энэ ухаалаг хот гэдэг нь дэлхийн одоо бүх улсууд бол энэ ухаалаг хот за захим засаг л дижитал шилжилт за сүүлийн үед хэрэгж байгаа. Өчигдрийн 4-р үйлчлэг заярдаг. За энэ үйлчлэг бол бид явж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилт бас ахын мэдэж за тэр зорилтыг хангах үүднээс бол дараагийн шатныхаа одоо тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэхээр ингэж ажиллаж байгаа. За ер нь бол ухаалаг хотын төслүүдийг бид хүн нэлээд бас судалж гадны туршлага судлах шаардлага бас байгаа байна. Тэгэхээр ахын хэмжээнд бол одоо 4-5 хэлсэн дэд үтс хөгжсөн бас боломжийн одоо ухааны төвлөрс урсаа процесс нийтийн тээврийг хөгжүүлэх ухаалаг хотыг ашиглах смарт бий болох үүднээс одоо иргэдийнхаа захим одоо засаглалыг хөгжүүлэх энэ чиглэлийн тулгымцсан асуудлыг шийдэхэд бол одоо судалгааны ажлыг за ажлын хэсэг хараад захим эрдэнэ гэсэн хөтөлбөрийг боловсруулаад одоо батлуулахаар явж байна. За эрдэнэ төлөвлөлтийн хурлаараа энэ төслийг батлуулснараа бид цаашдаа ахын аймаг болгох боломжийг бий болгож өснө гэж бодож байгаа. Дээрээс нь бидний одоо үндсэн зорилт бол засаглал төрийн одоо захим үйлчлэгээ төрийн үйлчлэгээ захимаар өргөх юм. Монгол улсын засгийн газрын бодлоготой үйлдүүлж явж байгаа. Дээрээс нь одоо доктортой хөгжлийн зорилтын сайн засаглал 17 зорилтыг бас хэрэгжүүлэхэд одоо энэ маань төсөл юмаа. Тэгээд мэдээж одоо энэ орчин үеийн зөөлөн дэдцэж гэж ярьж байгаа. Энэ ухаалаг хотыг хөгжүүлэхэд бас улс орны туршлага хэрэгтэй байдаг. За улс орноос бас сайн талын авч энэний үр дүндээ хэрэгжүүлэх нэлээд одоо туршлага заавар чиглэлээр бас судалгаа хийж байна. За ер нь бол дэлхийд одоо 100 гаруй хотууд ухаалаг болох чиглэлээр ингээд төслөө хэрэгжүүлээд явж байна. За үүнээс одоо бид бас төрөх хувийн хвшлээ хамтраад иргэний оролцоогоо бий болгоо. За төрийн зүгээс хийх үүргээ бодлого тодорхойлж гаргаж өгснөөр бол энэ цаад бэрхшээлийг давж ухаалаг иргэд хот төслийг амжилттай хэрэгжүүлнэ гэж бодож байна. Амны товч мэдээлэл таахан баярлалаа. Thank you very much, Mr. Subnational. In the Q&A, we look forward to hearing more
just how this is working. For example, the vertical sector strategies, which are aimed at, digitalizing services, with the role that local governments are playing in bringing these different elements together. And also with regard to the first example you gave of the pit latrines, how you're working also with local financing authorities, for example, with regard to lower interest loans. So, just some more practical information around how this is working and what's next. Now we go to the second country perspective, which is from Kazakhstan. I'm pleased to welcome Ms. Bakyatgul Kambar, who's the director of the Secretariat for SDG Economic Research Institute, which is in the Ministry of the National Economy of Kazakhstan. And she's going to be telling us a little bit around the development finance assessment, which is a tool to really map out financing flows, to identify opportunities, areas for reforms. But this time it's going to really be applied to the issue of localization. And we'll hear just how far the tool has progressed and things have progressed, and also what are some of the areas that we need to look more at. Over to you, Ms. Kambar. Thank you. Уважаемый модератор, уважаемые участники, дамы и господа, рада приветствовать вас именно на сегодняшнем мероприятии. И позвольте мне поблагодарить всех организаторов за организацию такого хорошего мероприятия, несмотря на то, что мы сейчас переживаем очень сложный период в связи с пандемией. Да? Сегодня я хочу вам представить информацию о национализации и локализации целей устойчивого развития в Казахстане, и также о кратких результатах, оценки финансирования развития в Казахстане. В 2018 году Казахстан в тесном сотрудничестве с международными организациями, таких как Азиатский банк развития, также программы развития ООН, внедрил институциональную архитектуру для достижения целей устойчивого развития. Как вы видите на этом слайде, в структуру Координационного совета входит координационный орган, 5 рабочих групп. Также для координационным органом является Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Экспертно-методологическую поддержку оказывает Секретариат по целям устойчивого развития в лице Института экономических исследований. Здесь хочу отметить, что если говорить о локализации, у нас в Казахстане именно нет отдельных подходов, отдельных нормативных документов по локализации целей устойчивого развития на местном уровне, но действующая наша система государственного управления позволяет декомпозировать стратегические задачи до местного уровня, и об этом я вам расскажу чуть позже. Хочется отметить, что в Казахстане принимаются системные меры по национализации и локализации целей устойчивого развития. Также именно по интеграции повестки дня 2030 в стратегическое планирование страны. В Казахстане утвержден перечень национальных индикаторов целей устойчивого развития. Также мы имеем правовую основу именно реализации целей устойчивого развития. В этом году в постановлении о системе госпланирования внедрили отдельную норму, что все стратегические программные документы обязательно должны учитывать цели устойчивого развития при разработке задач и показателей и в целом документа. 2018-2019 годы при технической поддержке ПРООН, программы развития ООН и Азиатского банка развития проведен ряд мероприятий по локализации целей устойчивого развития. Хочу отметить, что одним из них является деловая игра «Миссия 2030». Это
игра, которая позволяет объединить именно разные категории населения для выявления приоритетных проблем устойчивого развития. Учитывая эффективность данной игры, в прошлом году программой развития ООН разработан цифровой формат данной игры. Теперь даже в ограниченных условиях, в условиях пандемии, да, мы можем охватить большое количество игроков, и это позволит нам на системной основе выявлять именно проблемы разных регионов и также приоритизировать на системной основе. На сайте, вот здесь указан сайт Института экономических исследований Economic.kz. Здесь есть отдельная вкладка по целям устойчивого развития, куда размещаются все актуальные информации. И также здесь именно размещена цифровая версия этой игры «Миссия 2030». Также проводятся активные меры по вовлечению разных категорий населения, особенно независимых экспертов, представителей гражданского общества, да, в процесс национализации и локализации целей устойчивого развития. И в рабочие группы могут быть включены эксперты и представители из регионов. Это также позволит учитывать мнение именно разных регионов при локализации. Также процесс локализации сопровождается аналитической работой. Вот на этом слайде вы видите, да, у нас в Казахстане проводится именно оценка финансирования и развития. В прошлом году мы завершили на республиканском уровне, и в этом году работа продолжается на местном уровне. Будет проведена оценка финансирования и развития. Также мы сейчас недавно завершили гендерный анализ. Как раз данный анализ мы начали с местного уровня, да, с регионов, получается, не на республиканском уровне, а как раз на местном уровне. Кроме того, в Казахстане в этом году уже будет проведена третья быстрая комплексная оценка. Также если в 2019 году при проведении быстрой комплексной оценки были охвачены программные документы, в том числе и программы на местном уровне, а в этом году мы планируем сделать основной акцент на вопрос бюджетирования, в том числе до уровня районов. Также хочется, вот на этом слайде я хочу также отметить, что для повышение осведомленности населения о целях устойчивого развития. В прошлом году программой развития ООН совместно с местными экспертами подготовлены видеоролики, да, по целям устойчивого развития, тоже чтобы доступно было разным категориям населения. Хочется отметить, что особенностью казахстанской системы государственного планирования является наличие четкой архитектуры. Это нам позволяет именно поэтапно интегрировать цели устойчивого развития в систему стратегического планирования Казахстана. Но также на этом слайде вы видите, что архитектура системы государственного планирования и финансовая система, да, они дополняют друг друга, да, это очень удобно. Также я отметила, что у нас проведена быстрая комплексная оценка в 2019 году при поддержке программы развития ООН, как раз экспертами нашего института проведена данная оценка, и оценка показала, что 80% целей и принципов именно ЦУР, задач и принципов ЦУР охвачены документами, стратегическими документами и программными документами Казахстана, но это не говорит о том, что все индикаторы, они включены в наши программные документы. Нет, основные подходы, они, конечно, учитываются в наших документах, но мы думаем, что в этом году немножко мы можем получить другую картину, да? Может быть, улучшение будет, потому что в этом году в Казахстане именно проведена реформа в системе государственного планирования, и вот то, что вы видите, это новая архитектура документов. Просто я знаю, что наши некоторые эксперты, они очень хорошо знакомы, да, со старой архитектурой документов Казахстана. Здесь, хочу отметить, что прямо кардинальных изменений нет, но более детальные документы сейчас более
Сейчас разрабатываются более детальные документы. Это дает нам возможность как раз учитывать основной принцип целей устойчивого развития, никого не оставить в стороне. Как вы видите, на первом уровне это стратегические документы, да. Как раз в этом году Казахстан принял национальный план развития страны до 2025 года, и именно в этом документе были учтены основные принципы цели устойчивого развития также. Также на втором уровне это программные документы, третий уровень это более, скажем, более конкретные документы, да, это планы развития государственных органов, планы развития территорий, а также планы развития наших национальных компаний. Но кроме того, есть документы, которые разрабатываются при необходимости по поручению президента, это государственные программы, это другие концептуальные документы, также могут быть разработаны. Также хочу отметить, что в Казахстане есть документы, которые не входят в эту иерархию, но они стратегические инициативы нашего президента, это 100 шагов, да, 5 институциональных реформ, как раз они нам дали возможность пошире охватить цели устойчивого развития. Если говорить о финансировании, да, именно в бюджетной системе в Казахстане не принят отдельный документ, отдельный нормативный акт по бюджетированию ЦУР, пока еще не принят, но это не говорит о том, что вообще игнорируются принципы ЦУР при бюджетировании, потому что вот с 2018 года в Казахстане сельские округа начали формировать свой бюджет в рамках местного самоуправления. Это как раз дает ту возможность, что учитывать мнение самого населения при принятии приоритетных задач, да, решений на местном уровне при распределении бюджетных средств. По итогам оценки финансирования развития нами было предложено именно для Казахстана внедрить комплексный национальный механизм финансирования. Как вы знаете, да, эта картина, я думаю, многим экспертам знакомая, да, но здесь получается как вы видите, как вы знаете, 3 шага, но мы сейчас находимся именно на первом этапе, да, этапе интеграции планирования устойчивого развития, интеграции планирования устойчивого развития с бюджетной и финансовой политикой. Теперь вопрос, а почему предлагается комплексный национальный механизм финансирования для Казахстана? По итогам исследования мы поняли, что ускорение прогресса в достижении ЦУР требует значительных финансовых ресурсов по отдельным задачам, да, я думаю, это многим известно, но при этом даже при реализации тех целей, которые лишь требуют именно институциональные, правовые изменения, да, но даже для них необходим будет расчет затрат. Также расчет затрат может улучшить прозрачность, подотчетность, понимание объема и структуры инвестиционных потребностей может помочь правительству и выработке эффективной финансовой стратегии. Для внедрения данного механизма необходимо именно внести изменения в нормативные правовые документы, бюджетное законодательство. Также мы думаем, что необходимо проводить именно обучающие семинары, тренинги, да, на системной основе. Кроме того, предлагается провести ревизию бюджетных программ на предмет финансирования ЦУР. Да. Конечно, оценка финансирования и развития мы провели, но именно в разрезе бюджетных программ тоже мы думаем, что такая работа нужна. Но началом этой работы может послужить именно быстрая комплексная оценка бюджетных программ, запланированные на текущий год. Ну, здесь на данном слайде мы представили основные этапы оценки финансирования в Казахстане, да, как мы работали. И следующий слайд нам показывает, что оценка финансирования и развития охвачены практически все источники. Конечно, мы понимаем, что некоторые источники, по ним не собирается отдельная база данных, да, но, конечно, мы старались охватить все источники, но условно можно разделить на 4 блока. Это внутренние государственные финансы, внутренние частные финансы, международные государственные финансы и международные частные финансы. Также учитывали именно государственное частное финансирование, филантропию, да, и официальной помощи, и других источников всех учитывали. Какие выводы
Во-первых, как и во многих странах, нет четкого понимания общего масштаба финансирования целей устойчивого развития до 2030 года. А сколько денег требуется для достижения ЦУР? Состав финансирования все-таки смещается в сторону постепенного увеличения зависимости от частных финансов, но при этом государственные доходы остаются основным компонентом финансирования развития. И внутренние международные частные финансы становятся относительно более крупными, да, но трудно именно установить их, определить их вклад в устойчивое развитие. Пока трудно. Также есть возможность мобилизовать масштабное частное климатическое финансирование. Это станет ключом к реализации зеленому переходу. При этом хочу отметить, что в Казахстане хорошо работает Казахстан хорошо работает в области видения результатов, но есть потенциал в дальнейшем совершенствовании системы бюджетирования, внедрения мониторинга, ориентированных на конкретные результаты. Благодарю всех за внимание. Если будут вопросы, готова ответить. Спасибо. Желаю всем плодотворной работы. Thank you very much, Ms. Kambar. In fact, there are some questions already in the Q&A, and I wanted to add two more, in fact. One is that Kazakhstan, which has a more unitary form of government, as you mentioned, has actually done quite a lot to allow local authorities to form their own budgets, and also has a fairly effective set of equalizing grants. And the reason I mention that is because inequalities are quite strong in many countries between different local governments, and these types of grants can actually help to equalize the situation. So perhaps in the Q&A, you can talk a little bit more about these different developments and reforms. Colleagues may be interested in the development finance assessment that Ms. Kambar talked about. This is being carried out in close to 70 countries in the different regions. Not all of them look at issues of local financing, but for those who are interested, for example, Ghana used this tool, this diagnostic with regard to, I think, 5 subnational government situations to look at their plans, and then identify potential sources of financing, both public and private, domestic and international, which could be potentially tapped into to help strengthen the financing position of local governments. So we can share more in the Q&A. And now for the last presentation, which is extremely... Извините, госпожа Радика, я видела один вопрос в чате, да, люди писали, или потом можем ответить на эти вопросы, да, или сейчас нужно ответить? No, if you don't mind, we'll take all the questions together in the last session, because we just want to go to the last presentation. Thank you for your patience. And this presentation is by Mr. Arigya Sinha Roy. You are welcome, which is looking at the issue of strengthening localization through investments in resilience. We know that this is, it came up in the session yesterday as well. Many local governments are really struggling with the impacts of climate change, and whether these two things really need to be looked at together, the whole question of SDG localization and climate resilience. So we really look forward to hearing about this, and also in the question and answer to getting some more concrete examples, including of risk-informed developments, where investments which are made in a risk-informed way can actually strengthen the SDGs and minimize costs for local government. So over to you, Mr. Sinha Roy. Thank you, Radhika, and very good afternoon, everybody. I'll just take a minute to share my screen. If you can let me know if you're able to see my screen. Yes. Great, thank you. Thanks, and thanks once again. Thanks to the organizers for this event and for giving us an opportunity to present.
So as Radhika mentioned, what I really want to focus on the next 5-7 minutes is introduce a new program which will be soon be launched by ADB called the Community Resilience Partnership Program. The main objective of the program is to see how climate finance can support increase of investments in resilience at the local level. And recognizing that climate and development issues at the local level are so closely related, so in that context, how climate finance can support localization of wider SDGs. So just to describe why this program is considered as important for ADB as Radhika mentioned, climate and disaster risk is increasing in Asia and the Pacific region and is impacting the lives, livelihoods, and well-being of millions of population. There are estimates by World Bank which shows that by 2030, additional 100 million people will be pushed into extreme poverty because of climate, change impacts. Of course, the current pandemic has already pushed additional 78 million people in developing Asia into extreme poverty. But the issue is that climate impacts, when it pans out at the local level in a very local context specific way, because the impacts largely depend on the local geography, the topography, but also equally on socioeconomic conditions, governance characteristics at the local level. We know that women and men are impacted separately and largely because of gender norms in specific countries and localities. So the issue is that if we really want to address and scale up climate actions through resilience interventions, the interventions has to be at the local level. Now, the question is climate finance reaching the local level? And there has been some analysis undertaken by the International Institute for Environment and Development, which shows that for every $10 invested in climate resilience from dedicated global climate funds, less than $1 is actually reaching the local level, which automatically means climate finance is yet to play a significant role in addressing the needs and the priorities of local communities and stakeholders. In addition, there are also evidence which shows that even the limited amount of climate finance that is reaching is not necessarily challenging social inequality issues at the local level. And going back to what Radhika was mentioning, if that's the case, then the whole issue about procedural or distributive justice is not being really addressed, which is the bottom line for scaling up climate actions. Thus, we need more actions at local level, and we need more finance, including climate finance, to flow at the local level, but finance that can really enable transformative changes. So we need to move beyond the business as usual way of climate programming and see how we can strengthen the fiscal delivery system of finance, which will ultimately unlock other potential for local governments and subnational governments to mobilize additional resources, be it from the private sector or civil society organizations. We also need to make sure this finance is not just about the quantity of finance, but equally about the quality, and so how it engages the local communities in addressing the needs that they have prioritized, how this finance is longer term and at the same time predictable. So there's a lot of work needs to happen in reimagining the financial architecture, which ultimately would allow finance to flow at the local level and deliver on climate actions, and related to it, other SDGs which are closely interlinked.
Of course, it's not just about the finance. We heard from other speakers also, equally the importance of building capacity of local institutions in order for them to assess risk, both climate and disaster risk, identify measures, and have the capacity to mobilize resources for implementing such measures. The importance of building partnerships at the local level becomes critical, where local governments can work closely with private sectors, with MSMEs, with civil society organizations to scale up climate finance in response to local needs. So in this context, ADB has recently launched a new program called the Community Resilience Partnership Program. It's a 10-year initiative. And what the program essentially aims to do is to support our developing member country governments, both national and subnational local governments, as well as civil society organizations, to scale up climate actions at the local level. Now, the program aims to establish a large financing partnership facility, which would provide technical assistance and grant resources to undertake activities that would lead to certain set of policy reforms and increase in investments at the local level. Now, when it comes to policy reforms, the key objective is to see how decentralization-related policies and reforms can be looked from a climate resilience angle, which includes how can potentially, risk information, climate and disaster risk information inform into fiscal transfers from national to local government level, which we heard from OECD colleague is a significant chunk in Asia and the Pacific region. So this kind of risk-informed fiscal transfers will allow that resources are going to the areas which are at high risk, and along with other indicators. Similarly, the importance of looking at innovative, perhaps performance-based grant allocation for local governments to incentivize them to do more on resilience building. We saw from earlier colleagues' slides that local governments are spending a lot on education, social protection, community infrastructure, etc. And all of these are critical for resilience building. But they are spending very less on environmental issues sector, only 5% the slide showed. So it's important that there are certain incentives provided so local governments can do more on such investments. It's also equally important to see if there are some special allocations from national to local governments and how those allocations can look at more stringently ways of promoting resilience investments at local level. So along with the policy reforms, another set of activities is to see how to scale up investments. These are investments made from national governments to local level. And some of these investments do have the opportunities to build resilience at the local level. For example, some national governments like Philippines have community-driven development programs. Many governments have social protection programs which targets the poorest households. And all these programs can be better informed by climate risk and can be targeted to deliver resilience outcomes at the local level. So a key focus Arigia, I think we've lost you. Perhaps you'd like to turn off your video and then see if you can present. Okay, I think we're going to move to the Arigia. Yeah, I don't know if you have any final comments. We can't hear you. Can you hear me now? I'm sorry, I didn't realize I got. Yeah, maybe you want to turn off your video in case it's a bandwidth issue. Sure. I have no idea when you lost me actually. The last slide. Yeah, just okay. If you can wrap up here on sure. This slide. So essentially, this program is a partnership-based program.
We've lost you again. I'm sorry, can you hear me now? Yes. Okay, so on the last slide, which just shows the logos of various partners involved, I'm happy to take any questions forward. Thank you, Ardik, over to you. Okay, thank you very much. Yeah, so as we move into the question and answer session, I'm going to turn to Christian from DLOG to ask him to share with us some of the questions. But one question from my side, Rigia, which would be to give us an example. You've mentioned a few, but perhaps if you have some others of risk-informed fiscal transfers or frameworks that could actually help with that. And here I was thinking, for example, of Bangladesh's local climate change fiscal framework, which provides for increased allocations for those areas which are impacted more by climate change or their adaptive social protection. Yeah, but it would be good to get some examples from you of both risk-informed approaches at the local level, as well as risk-informed fiscal transfers. Over to you, Christian. Are you here? And, yes, I am. Okay, just one last question. I was remiss in sharing the housekeeping rules. For those who want the presentations, please share your email address in the Q&A, and also feel free to continue posting the questions in the Q&A. Over to you, Christian. Yeah, thanks, Radhika. And there are some questions already coming in the Q&A bin. Perhaps some of these questions might be easier to be directly answered by our speakers. But there's a question I'd like to hand over to you, Isabel. And it's a question of Arunava Chakraborty. And the question is, political will, accountability has always been a key success factor for any public sector reform. However, from the very jargon, it may be considered discretionary. What may be the role of development partners or international financial institutions in improving political will to implement reform? Thank you, Christian. I saw this question in the Q&A, and I was not sure that it was addressed to me because we are not a developing partner, and perhaps other speakers could answer this question, which is quite specific. So. But while you have the mic, Isabel, perhaps you can address some of the questions I was raising to you as well, which was, from your analysis and overview of these different trends, if you could give some concrete examples of where people could go to look at, where there's been development around either in the sort of federal framework or others where it seems to be working well, or or what you're finding in terms of low-hanging fruit. I don't know if you track digitalization, for example, and developments in terms of how it might improve tax administration and efficiency at the local level. We heard the example also of smart government that the province in Mongolia was looking at, both to incentivize private investment, but also help with service delivery. So if you have any examples before turning back to Christian. Thank you. Quite interesting but broad questions and very diverse questions. I would say first that there is no ideal model of financing, but different financing models. So it's difficult to say that this country is a good country in terms of financing local government. I would say that in Asia Pacific, if I focus on Asia Pacific, the countries also are quite diverse. We have 4 developed economies, which are OECD countries. We have developing countries, we have emerging countries, we have also federal countries and unitary, and some countries such as Nepal and perhaps also Philippines. I don't know what is the state of the situation today because there is a debate. So transitioning from unitary to federal system. So there is no ideal system. What I wanted to say is that I focus my intervention a lot
on funding, that is to say the traditional revenue source that subnational government have to carry out their function. And I mentioned a bit the use of external financing through borrowing, but it's true that the observatory focus a lot on existing budgetary resources, that is to say grants, taxes, user charge, etc., and how to make the most of these resources. I strongly believe that to reduce the shortfall in the financing of public services and infrastructure development, and to provide some national government with more fiscal resources, we need really to improve local financing. Major effort should be put in improving the current budgetary situation of some national government, really the fundamentals of some national finance. So it means improving the intergovernmental transfer system, as we know that there are a lot of instability, as I said, but also in terms of quality of transfers. We could improve, for example, the allocation criteria. It is very important to include in grants equalization mechanisms to ensure more solidarity or equity at some national level. They can be also used to increase the performance of local government if we include performance criteria in grant system. On tax also, I mentioned that there were two systems of shared taxation and on-source taxation. I think some national government could optimize and diversify their sources of taxes, and also optimize the property tax, which is really the local government tax by essence. But there are a lot of other local taxes which could be developed at subnational level. User charges also, tariffs are not optimized. They are underdeveloped, so work could be done also like that. So I think that the best model of financing, in fact, and it's hard to find in a given country, is a balanced and diversified basket of revenues, sufficient and adequate transfers, a mix of shared and on-source taxes, revenues also coming from the delivery of public services or revenue from properties. Okay, so it is for the public funding. I agree, I totally agree that also it should be completed by external financing to cover huge needs in terms of infrastructure, and in particular to cover SDGs needs, and especially with the crisis and the need for recovery. So it is absolutely necessary to find alternative sources of financing, so especially for public investment. So how to diversify this financing? You mentioned, Radhika, some options. Each option has its strengths and weaknesses. So again, according to the specificity of the country, each option should be really well analyzed and assessed. One option is to develop land value mechanisms or land-based financing. So trying to capture the spillover of value in properties or businesses resulting from public works, for example, or change in regulation. So you can look at developer fees, land value taxes, sales tax, etc. So there are a lot of different mechanisms, and I know that in Asia there are some interesting experiences in land value capture mechanisms, such as in Korea and Japan, New Zealand, or again in Australia. And at the OECD, we are currently with the Lincoln Institute of Land Policy. Sorry, we are building a global compendium on land value capture, which can be useful also with example which would be useful. Another source of financing is, of course, issuing bonds, especially green and social bonds. Another option is, because it's difficult to access, it is not open for all categories of subnational government, is to pool financing and to create local government financing funding agencies on the model of Nordic agencies. And we have an example today in New Zealand. Another way is to develop
PPPs, public-private partnerships. But again, it is not for all type of local government, all countries. They are difficult to set up. They can be risky, and they are not good solutions for all type of subnational government. But we have good example in the Philippines, I think, and Indonesia. So there are other options, private equity, etc. So I will not list all options, but it is possible to diversify and to go beyond the Thanks traditional very much, source. Isabel. We'll come back to you if there are any further questions or elaborations. Over to you, Christian. Yeah, thanks. And I have another question now for Davatori coming in. And the question is from Falungi Sundaram Biswal. The question is, have efforts to date at the national level within domestic financial institutions been comprehensive and targeted to the degree that impacts can be achieved to effectively finance a country's SDG goals? So again, just to repeat it quickly, it's about the role of domestic financial institutions and their comprehensive targeting to achieve the SDGs on the country level. Question is to Davatori. Yeah, please. Ер нь Орхон аймагт тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх тухайн тулгамдсан асуудал юу байна гэдгийг шийдвэрлэхэд бол төсөв хуваарлалт бол хэрэгжиж явдаг. Тэр энэ за ер нь орон нутгийн хэмжээнд тулгамдсан асуудал нь юу вэ гэдгийг шалтгаалж одоо бид нэр төсвөө хуваарлаж байгаа. Энэ тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох мэдээж тодорхой хөгжлийн зорилттой нийцэж байгаа эсвэл за мөн одоо түүний хэрэгжүүлснээр гарах үр дүнгэнд нь тулгуурлаад төсөв төлөвлөхөд бол явдаг. За төсвийн төлөвлөлтөн дээр бол мэдээж бас иргэдийн оролцоо, иргэдээс юу хүсээд байгаа, иргэдийн ямар асуудлыг шийдвэрлэх юм гэдгээс гэж юу болж төсөв одоо энэ асуудал төсөл нь бий болж үнэ болдгоос одоо энэ төсөв батлагдах түүний хэрэгжүүлэх төсвийг санхүүжүүлэх одоо гол механизм бүрддэг. Бидний хувьд бол одоо бас түрүүн та бүхэн танилцуулга дээржсэн. Монгол улс нэгдсэн төсөвтэй. Гэхдээ бид нар төсөвт одоо уул уурхай баялагынхаа эзэнээр томхон компаниудыг бид нар улсын төсөвтөө бол илүү гарсан орлого төлөвлөж өгдөг. Энэ хүрээнд бас бид нарт нэмэлт бас тодорхой хэмжээний төсвийг одоо тодорхой хөгжлийн зорилттой зарцуулахад бас дэмжлэг болж явдаг. За дээрэс нь бас Монгол улсын нэг онцлог нь бол бас алслагдсан баг бол хүн амын төвлөрлөөс нь хамааруулаад бас төсөө хуваарлтыг бас хийдэг байгаа. За ер нь энэ нь бол орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг одоо явдаг. За гурван үндсэн одоо шалгуураар одоо зарцмаар хуваарлыг энэ нь бол нэгдүгээр түүх одоо улсын нийслэлээс хэр алслагдсан байгаа. За энэ байдал нь үндэслэл болдог. Хоёрдугаар хүн ам тийм хэр их хүн амьдарч байгаа гэдэг. За дээрэс нөгөө газар нутгийн хэмжээнд хэр өргөн урдан том юм бэ гэж энэ гуравт нь нийцүүлж одоо төсвийг бас хуваарлаж гэж өгдөг. За дотоодын одоо жишээл бид одоо төсөл хэрэгжүүлж байгаа тэр эко ариун цэврийн байгууламж маань хэд биднийг хэрэгжүүлж байгаа одоогийн ханшаар бол $1000 ханштай байна. За энэ $1000 ханшны одоо хийж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт маань тухай яг иргэн буюу тухай яг энийг ч орхитуулахгүй гэсэн тухай иргэнд айл өрхөд зориулж байгаа учраас бид энэ дээр бол одоо иргэнийг оролцуулах. За тэр $1000 одоо төрөөс хэдүүг нь гаргах. За иргэд одоо хэдүүг нь гаргах юм. Энэ механизмыг бас бүрдүүлэх тал дээр бас судалгаа хийж бас хийж байгаа. За ер нь бол иргэд бол одоо өнөөдөр бэлэн одоо төсөөс өөрийнхөө карманаас гаргаж ирч чадахгүй бас банк санхүүгийн байгууллагууд амжуулж за Орхон аймагт бол мэдээ 8 одоо арилжааны бизнесийн үйлчлэгээ явуулж одоо зээл болгодог байгаа. За үүн дээр бас төрийн зүгээс банкудаа самтар ажил гэрээ байгуулдаг. За энэ хүрээнд бас
бодлохоор одоо бид энэ ариун цэврийн байгууллага байршнаар энэ хүчний бохирдлыг бууруулж доктортой үеийн зорилтыг хангаж байгаа гэдэг энэ одоо үзүүлэлтээ шалгуур үзүүлэлтээ тавьж өгч одоо гэр банкуд одоо түүний санхүүжүүлэх механизм бүрдэх боломж болох бий болтоо гэж байна. Одоогоор бол бид одоо эко ариун цэврийн байгууламжийнхаа санхүүгийн байгууллага яг зээл олгож иргэдэд зээл олгож эхлэегүй байна. Ер нь бол бас энэ боломжтой юм байна гэж гарч ирсэн байгаа. За баярлалаа. Thanks. That was a very interesting and great answer to the question. Radhika, I just wanted to ask you if you wanted to address the question related to a vertical sector strategy that you mentioned, or should we move actually forward? let's go through the panelists first. But before that, Patrick Duong, UNDP's localization SDG localization advisor, wanted to make an intervention. So over to you, Patrick. Well, thank you very much, colleagues. I don't know if you see. No, I do see. No, just very quickly. I mean, first of all, thank you so much for the information that is shared. I think it's extremely interesting. I just wanted to share a little bit of a comment here and more a question to the panelists, but also maybe to the participants that are online. I mean, we all know that intergovernmental fiscal transfer, right, from national to subnational, are very limited, and with the current pandemic and the economic situation that our countries are facing, I mean, it's very unlikely that those intergovernmental fiscal transfer will increase. So if the money is not coming from central government, and if we all know that we need additional resources to be able to address the SDGs at the local level, it basically means that we need to strengthen the local fiscal space to mobilize resources, right? And my question here is on twofold, and it's really addressed to everyone on this call, is what are your experience in basically trying to attract private investments? I mean, do you feel that you have the right regulatory framework to basically incentivize and bring private investments in public delivering of public services and new forms of PPPs, for instance? That is the first question. And the second one is also very much towards do you have any experience in increasing the discretionary function that you have at the subnational level to basically pool funds together, whether they are coming from intergovernmental fiscal transfers, local revenues, or local tax systems, right? So how can you basically create a mechanism within a city or a province to pool funds together rather than have everything that is earmarked? Because I think one of the challenges that we face often is there might be resources, but those resources are very much targeted to a very specific sector. And in fact, you know, there's other sectors that could benefit from those resources if they were pooled. So I just wanted to raise those two questions, either to the panel members or to the participants that are online. Thank you very much, Radhika. Thanks, Patrick. Christian, I think Rachna has just reminded us that we have 20 minutes. So look forward to hearing from the other panelists as well. Yeah, thanks. And I think the question of Patrick is also worth, so if any one of the panelists want to react on that, please feel free to give us a signal. There's a question coming in regarding, I would like to know how much has been allocated to education budgets for the years 2020, 2021. Have there been any significant cuts to SDG 4 and alignment to other sectors, such as public health? And this question I'd like to ask our colleague Bakit Gul, if she could react on how the budget has been reallocated regarding 2020, 2021. Could be focusing a little bit on the sector for education or health, but perhaps there are other
mechanisms that had been restructured in terms of the budget. Yeah, so Bakito, please. Спасибо за очень хороший вопрос. Да, мы понимаем, что именно расходы на образование и здравоохранение играют большую роль. Как раз оценка финансирования развития показала, что есть очень большой потенциал повышения расходов. Да? Но, конечно, мы понимаем, что расходы сейчас они маленькие, но если... Здесь, по-моему, был также вопрос вот, более детально по здравоохранению. У нас в Казахстане, как я говорила, в рамках программы целевое финансирование. Да, и как раз есть программа по развитию здравоохранения, программа по развитию образования. В данных программах основной объем финансирования указывается. И я смотрю сейчас по программе здравоохранения, например, к 2025 году там увеличение общего объема финансирования. Ну, если в долларах, наверное, более 2 миллионов долларов, но это получается в госпрограмме. Но если еще в 2018 году была поставлена задача повышения доли финансирования и образования, здравоохранения не менее 10% от ВВП, но сейчас в основном, получается, как мы знаем, вот в связи с ситуацией с пандемией, да, увеличиваются расходы на здравоохранение, но сейчас сказать, что именно какой объем, да, насколько вырос, сейчас еще, наверное, рано, потому что еще идет процесс, но в основном у нас в образовании сейчас применяется механизм подушевого финансирования, да, и как и в здравоохранении, получается. Сейчас именно в Казахстане вообще с 2007 года проводится работа по внедрению бюджета, ориентированной на результаты, поэтому сейчас более направление именно направлено на подушевое финансирование. Также здесь не только источники именно из источников государственного бюджета, также именно через механизм государственного частного партнерства привлекают именно финансирование из частных инвестиций тоже. К примеру, например, у нас сейчас даже в рамках социального бизнеса, да, некоторые эти бизнесмены, они тоже вносят очень большой вклад, например, там, строятся отдельные школы, да, за счет частного финансирования, но при этом это дает возможность там, дать качественное образование, именно повысить качество именно образования и здравоохранения. Поэтому, если кратко сказать, у нас программа целевое финансирование, но при этом проводится очень большая работа по привлечению частной инвестиции. Конечно, мы понимаем, что основная ответственность у государства, но возможности частного финансирования тоже применяются. Также в чате я видела вопрос там про трудовых ресурсов, да, в здравоохранении. В программе по здравоохранению именно поставлена такая задача. У нас в Казахстане сейчас задача обеспеченности именно медицинскими работниками, да, в сельских территориях. Поэтому поставлена задача к 2025 году именно уровень обеспеченности медицинскими работниками в сельских территориях где-то 93%, довести до 93%. Кроме того, там тоже был вопрос про медицинские сестры, да, и ну, там также есть задача около 10% от всего численности медицинских работников. Также здесь я видела вопрос, что остается 9 лет, но как вы думаете, как достичь именно цели устойчивого развития, да, в этом секторе? Я так поняла, в здравоохранении, но в целом я понимаю так. Сейчас, наверное, не только для Казахстана и для многих стран, наверное, не только в Казахстане, и во многих странах, наверное, нужно будет пересмотреть подходы, потому что очень значительное влияние, да, оказало именно карантинные условия, связанные с пандемией, да, и сейчас это не только на здоровье людей, и на другие сферы тоже оказало влияние. Поэтому сейчас сложно ответить, что к 2030 году мы достигнем все поставленные цели, но я все-таки думаю, что
конечно, будут самые большие усилия, но сейчас очень сложно оценить и дать какие-то обещания, что к 30-му году у нас, наверное, к 30-му году мы переходим на новый этап, весь мир, да, и дальше также амбициозные задачи, наверное, будут продолжаться все-таки, иначе стратегическое планирование никак не может быть. Спасибо. Также я хочу отметить, что в этом чате я видела ссылку, да, на отчет по оценке финансирования развития Казахстана. Хочу отметить, что у нас такая работа была проведена в 2019 году и в 2020. В 2020 году при поддержке совместного фонда ООН данная работа была продолжена. И получается, то, что вы видите по этой ссылке, да, это отчет, который был завершен, который завершен в 2019 году, и в 2020 году оценка была проведена с учетом влияния COVID-19, и думаю, что чуть позже тоже можно будет увидеть обновленную версию этого отчета. Спасибо. Yeah, thank you, Bakitgul, for responding also some of the questions in the chat and also referring to what Patrick already brought in regarding private sector involvement. I'd like to direct a question to Argia, and the question for you is, can you highlight on strategy or policy adopted or example to move away from BAU climate programming and strengthening fiscal delivery? Thanks, Christian. Can you hear me? Yes. Great, thank you so much. So maybe through this question, I will also try to answer Radhika's question on risk-informed development. And there's an earlier question on cities. So I'll just give an example through the urban context to explain all three. So essentially what we mean by moving away from business usual climate programming is that use risk, understanding of risk as a starting point for any kind of decision making, and see how risk information can steer development. So in an urban context, what it could mean is you use risk information to improve your land use management practices, and based on which you could come up with development control regulations like zoning ordinances, etc., which helps you decide which part of the city to invest, which part not to invest, depending on risk information. It also could mean that use risk information to identify capital expenditure, which is required to build resilience, and then find the innovative financial mechanisms like perhaps in land value capture, which was discussed earlier, to see how innovative financial tools such as land value capture can help you raise the amount of resources required to invest in resilience. It also means that then you have to use risk information for your recurrent budget also, because a big issue with climate change is that it will impact your day-to-day maintenance, operation and maintenance costs and budget, which has implications on your annual budget, etc. So how do you use risk information for that purposes also? So the essential is moving away from business as usual. What it allows us is, it allows you to not think as climate resilience as an incremental thing you're doing to make your resilience climate proof, but rather an intrinsic part of steering your development in a resilient direction. I hope that answers the question. Thank you. Thank you very much, Argia. And Radhika, I just wanted to direct one question to Isabel to close perhaps this part, and then I would hand over to you again. I hope this is okay for you. Okay, perfect. Isabel, the question I mentioned to you first was regarding a changing political will and the role of development partners. And I just wanted to build the bridge to the SNG WOFI and the international dialogue around local finance that is happening since 2019 in surrounding the data and the different reports. And I just wanted to ask you if you see a changing environment regarding improved local finance architectures,
amongst the different partners, amongst the institutions involved within the SMG WOFI? Yes, thank you, Christian. Yes, it's quite difficult to say, and we are going to start the third edition of the World Observatory, and perhaps we will see if there are changes, in particular for the availability of data. What we saw in the last exercise that it was very difficult to collect data on subnational finance because there is a lack of statistical system, a lack of reporting. And one message was that developing partners should finance and in order to improve the statistical and reporting and accounting and budgeting frameworks at some national level. So we'll see if there has been progress. We are going to start. So, but of course we will inform. We will give more information on the progress and see if there is a political will. So there are, of course, the support from the international donors, but also the political will, as you said, of government. And it is why in the report, if you look at the country profiles, you will see that there are graphs without data. And it means that it was not possible to collect data either because they didn't exist or because they were not publicly available. So I hope that by putting these empty graphs in the report, it will also perhaps generate a political will. And what I wanted to say also to respond to Patrick is that concerning the need to attract and unlock the private sector participation is that a lot of also private actors, including pension funds and insurance companies, have also suffered from the crisis, COVID-19 crisis. So it will be, and we saw that after the last financial crisis in 2009. So there will be we will need probably some times to be able to attract more private finance. And but of course there are a lot of promises with creating, for example, equity funds. But there are other forms of private participation. It is also through private investment platforms, or also crowdfunding or microfinance, and these ways could be also explored. And of course, all the blended finance using public aid and private and philanthropy. So there are several ways, but it will be difficult, and the recovery phase will be very challenging. So thank you. Thanks, Isabel. And I hand over to you, Radhika. Thank you. Thank you very much. First, a big thank you to all our presenters and panelists who actually shared a wide variety of experiences. As Isabel mentioned, Asia Pacific is so diverse between very developed countries, those with unitary and more federal systems, those which are developing LDCs. So it's hard to generalize, but I think we got some ideas and some examples of very different types of contexts and the way in which countries are trying to adapt to that. As someone who is very deeply affected by issues of inequality and concerns about that in the post-COVID context, also very pleased to get examples of the way in which countries' regulatory and fiscal frameworks allow them to respond. I think we heard of the local development fund budget in the case of Mongolia, the equity grants in the case of Kazakhstan to address some of these things. And then we heard some very concrete ways in which, for Marigia, around how climate finance and SDG finance could come together. Starting off with a risk-informed perspective, both with regard to initiatives, projects, zoning, but also the design of infrastructure. So if roads and other things in climate vulnerable contexts are constructed in a way that makes them much more resilient, then it may be a higher cost up front, but it reduces the cost of maintenance and work which often falls on local governments. So, thinking about these things, climate is no longer
a specific sectoral issue. This is everyone's business. And I think that came through very clear from the way in which Arigia talked and the design of this new initiative. We also had heard a lot of, I think, which is still work in progress, is really how do you engage the private sector? Local governments are used to PPPs, they're used to CSR, but there are a whole range of new approaches which are on the horizon. And we heard about land value capture and how it's being used. This is just to say that when you put in infrastructure, for example, a road gets built or a metro, those properties which are around benefit and they increase in value. Rents go up, but local governments don't necessarily get the benefit of that. And land value capture is designed to help local and national governments benefit from these gains and to use that, for further infrastructure development or from a more equity enhancing perspective. So this is something which is new. The other aspect we heard about is really the focus on digitalization and how this is something that local governments increasingly need to have. In the case of Mongolia, as they're looking to diversify their economies, this is something that becomes extremely important, as Mr. Subnational mentioned, to attract private sector. But private sector can also be part of the solution. And the question is really how to design it in a way that it's accessible to low-income populations. So local governments in a number of countries also provide free Wi-Fi, for example, to ensure that local populations, don't use up their airtime, which is often expensive, in accessing digital services, but there is an equity component. So again, I think the question is always, how do we ensure equity? How do we ensure resilience? And how do we ensure effective local government and provision of services, to meet the SDGs? And I think we got a very rich set of presentations around all of these different issues. Thank you to the organizers, thank you to the panelists, and thank you to the participants for an excellent discussion. So we can close. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thanks. Bye. Thanks. So, Bye-bye. thank you. Thank you so much, everyone, all the panelists. Thank you. And all the participants too. Thanks a lot. And please do join us tomorrow if you can. We have forgot to mention that we have data management and monitoring tomorrow. Forgot to mention that. Thank you. See you. Hi, everyone. I will close this session for now. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.